Nobody wants to come to shul. Why? After It's such a beautiful day to be out. after Seder, exactly, to be out, Yes. Well, not to be in. that's yeah. Okay, whatever. Yeah. See. Round you up. David. Yeah, the matzo time, matzo kippah. Wow, so most gluten-free they carb like this. I'll deal with the consequences. Hey, David. I'm doing a little better.
I don't know. His car wasn't here. But I know Lonnie's coming. Carrie usually comes. We should be okay. Put this one back. Plus tall. It's doing outside right now. No, we played. So. You know, I just realized we've all been vaccinated, right? Technically, we don't have to wear a mask around each other. According to the CDC, we're good. Yeah. Yeah. We're on live stream right now. Was this just because Philip's not here? I was wondering, because yesterday the Yeah, it was on. Philip couldn't be here this weekend, so it's on a timer. Omar Caesar will be okay. Y'all have a good Seder last night. Yeah, we had a hell of a sermon. Everything worked out with your in-laws. Gold dollars. $2. Gold. Gold dollars, every one of them. From your mother. Tonight, Goldie. tonight we're fine. Yeah, no, it's Here, right, we've let got me two give you Seders tonight, two virtual Seders, right? What time are you starting? 5 o'clock? Oh, good. I'm sure. Well, are you ready, Mayor? Yes. Well, good luck, sir. I'm sure it will go great. All right, good morning, everybody, and good Yontiv, Hag Sameach. We have a minion here in the Barak Sanctuary. I know many of you watching from home. We appreciate you tuning in as we begin our Passover celebration, the first day of Chag. First day of Passover. We begin on page 147 in our Siddur Lev Shalem. The cantor begins with Hayah. Ha'el b'tatzumot uzecha, ha'gadol b'chevot shemecha, ha'gibor la'netzach v'nora b'norotecha, ha'melech ha'yoshev, ha'kisei ram v'nisa, shochein ad marom v'kadosh shemo, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה. בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפעול, לרומם, להדר, לברך, הלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחו דוד בן ישי. עבדך משיחך, ישתבח שמך, לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים.
Please rise, page 148. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ילמד יבלחילותי וימליך מלכותי. בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי לקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה ותושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. We continue page 150. Excuse me, page 153. 153. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקום. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול. סלע סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Continue silently. Page 156. Middle of the page, we join together as we take out tzitzit from all four corners
put them together and join with me. Vayomer Adonai el Moshe lemor daber el bnei Yisrael ve'amarta alehem ve'asu lahem tzitzit al kanfei vigdehem ledorotam ve'natnu al tzitzit hakanaf betil techelet v'haya lachem letzitzit uritem oto וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת לדור ודור קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיים כבודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. Middle of 158. משה ומרים ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה אמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא שירה חדשה שיבחו גאונים לשמך על שפתיים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד זכות ישראל ומה בעזרת ישראל ופתחנו מך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We turn to page 306 and join together the special Amidah for Shalosh Regalim. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך חוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחלק חיים בחסד וחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו נשעני עפר מי כמוך בגבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. 308 נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך
וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני במקומו. במקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדם ותתקדש בתוך ירושלים, ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח ולנצח נצחים. ואלינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד. משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue silently, pages 309 through 314. So now, with any festival, we have an opportunity to recite the Hallel, and we turn in our prayer books, page 316. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam,
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. הללויה, הללויה עבדי אדוני. מקימים יפר דל מאשפות ירים אביון, להושיבים נדיבים עם נדיבי עמו. מושיב יקר את הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מים לא עז, הייתה ילדה לקודשו. ישראל ממשלותיו, הים רב וינוס וינוס, הירדן ייסוב לאחור, ההרים רקדו חילים, גבעות כבני צאן, מלאכה הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, ההרים תרקדו חילים, גבעות כבני צאן. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב. ההופכי הצורה גמיים, חלמיש למים מים. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. Continue top of 317. ישראל בטח מאדוני עזרם ומגינם הוא, בית ההרום יתחו באדוני עזרם ומגינם הוא. יראי אדוני ביטחו באדוני עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון. ברוך יראה אדוני הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם. ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, הללויה. 318. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי ידבר אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחפשי כל האדם עוזב. לך אזבח זבח תודה ושם אדוני אקרא, נדרה לאדוני שלם, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים, הללויה. 319. הללו את אדוני
שבחו כל האונים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו. יאמרו נא יראי אדוני כי לעולם חסדו. הנה מיצר קראתיה. Top of 320. פיתחו לי שערי צדק, אבוא ועמודיה. זה אשר לאדוני צדיקים יבואו. כי הניתני באתי לי לישועה, אבן מסו הבונים הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה. Top of 321. כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר, כי מעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני מלך מעולם, בתשבחות. And you may be seated now. So we continue with Kaddish Shalom, page 321. יתגלל ויתגלל שמי רבה, ילמד יבלח חיותי וילמיך מלכותי וחייכנו ומכנו וחייך בית ישראל, והגלה בזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה, בריחו לילה מכל חדה ושירתה. תשבחתה ונחמתה לאמירת בעלמא, ואמרו אמן. יתקבל צלותנו ואהותנו כל ישראל, קודם עוון בשמיה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו We now reach the Seder Kriyat HaTorah, our Torah service for this festival. We turn to the top of page 322 as we prepare to take the Sifrei Torah from the Ark. Ein Kamocha.
אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. על הרחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחו, מלך אל רם ויסדון עולמים. Please rise. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, ומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה לעמו, ברוך שנתן תורה לעמו, לעמו ישראל בקדושתו. Top of 323. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ואני תפילתי לך אדוני, את רצון אלוהים ברוב חסדך. ענני, ענני באמת אישך, ואני תפילתי לך אדוני, את רצון אלוהים ברוב חסדך. ענני באמת אישך, ואני תפילתי לך אדוני, את רצון אלוהים ברוב חסדך. ענני באמת אישך. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadelu Adonai iti, Uneromema Shemo Yachadav, Lecha Adonai Hagedula, Hagevura veHatiferet, veHanetzach, veHahod. May be seated. For our Torah reading this morning, we open up our Chetz Ayim and we turn to page 385. And there we go to the very beginning, the first Passover. When our ancestors left the land of Egypt, what did they do? How did they celebrate this moment? And we learn from this story of what it means to be free, how to celebrate this holiday. And what it means to be free as Jews means not just to be free of Egyptian slavery, but to be free to follow God's commandments, the mitzvot, that our people have still done now for 3,000 years. As we did last night in our starim across the Jewish world, we read here how our ancestors did the first Passover, not a Seder, in a very different way, of course. And how do they mark this occasion, this festival of freedom, this moment when they personally felt what it meant to go from Egyptian bondage, to go from the narrowness of Mitzrayim, what it meant to be free finally after generations of slavery. Page 385, chapter 12, verse 21. V'yazor v'yagim yoshel kolokosim bo'manamar ramein nakol avgad Eloheinu nuchalidra yamod rishon baruch shenatan Torah l'mo Yisrael b'kedushato v'yatem advekim b'Adonai Elohechem chayim kolchem hayom. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Li'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher Baruch Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Vayikra Moshe l'kol ziknei Yisrael vayomer alehem mishchu ukachu lachem tzon mishpachotechem shachatu apasach לקחתם אגודת אזוב ותבלתם אדם אשר בסף והגעתם אל המשגב ויושתם מזוזות מאדם אשר בסף ויאתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר ויעבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את האדם על המשקוף ויושתי המזוזות ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא בתיכם לנגוף, ושמרתם את הדבר הזה לחוקלך ולפניך עד עולם. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Lanu Torah Emet B'chai Olam Natan B'tochenu Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Yamdu Sheni. For the second layer, we're on page 386, verses 25 through 28. ברכו את אדוני המבורך, Baruch Adonai Hambarach Li'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. והיה כי תבוא אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת והיה כי אמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני
Asher Pasach Abate b'nei Yisrael b'Mitzrayim b'nat Bod Mitzrayim b'Yabatein v'Yitzil v'Yikodam v'Yishtachavu v'Yelchu v'Yasu b'nei Yisrael kasher tziva Adonai et Moshe v'Yaharon kenasu. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamot Shlishi. For the third layet, we're on page 387, verses 29 through 36. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Baruch Adonai Barach Li'olam Olam Va'ed. Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, שבחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayehi v'chatzi halayla v'Adonai yikach kol bechor b'eretz Mitzrayim מבכור פרעה היושב על כיסאו עד בכור השביעי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שמד ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את אדוני כדברכם גם צאנכם גם בקרכם ככו כאשר דיברתם בלכו וברכתם גם אותי ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כולנו מתים ויישא העם את בצקו טרם יחמץ משערותם צרורות בשימותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום וינצלו את מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamod Revi. For the fourth aliyah, page 388, verses 37 through 42. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Barach Li'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayisu v'nei Yisrael miramsei Sukkota kshesh me'ota elefragli agvarim levad nitaf v'gam erev rava la'itam etzon v'akar mikneh kaved ma'od vayofu et habatzek asher hotziu mimitzrayim ugod matzot ki lo chametz ki gorshu mimitzrayim v'lo yachlu le'hitmamea v'gam tzeda lo asu lahem Moshe b'nei Yisrael asher yashvu b'Mitzrayim 30 shana v'arba me'ot shana v'yehi miketz 30 shana v'arba me'ot shana v'yehi בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים ליל שימורימו לאדוני להוציאם מארץ מצרים והלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, אשר נתן לנו תורת אמת והי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamod Chamishi. For the fifth aliyah, page 389, verses 43 through 51. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Barach Li'olam Va'ed. ברוך אדוני יברך לעולם ועד. ברוך
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayomer Adonai el Moshe v'Aaron zot chukat hapasach kol b'nechar lo yochabo kol eved ish miknat kesef v'malta oto az yochabo toshav v'sachir lo yochabo v'vayid echad yeachel lo totzihi min habayit min habasar chutza v'yetzimot ishberuvo kol adad Yisrael yasu oto v'chiyad gurita chager Yasaf Esach Ladonai, Imo Loko Zachar, V'yazik Rav Lasoto, V'yakez Rach Haaretz, V'chol Lo Yochabo, Torah Achad Yiyeh La Ezrach V'lagera Gar B'tochachem, V'yasu Kol B'nei Yisrael, Kasher Tziva Adonai, Et Moshe V'Aaron Keinasu, V'yahi V'yetzem Hayom Hazeh, Otzi Adonai, Et B'nei Yisrael, Me'eretz Mitzrayim, Al Tzivotam. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We pause now during our Torah service on this first day of Pesach to offer a Mishaberach for the Cholim, a prayer for those who are in need of healing. So if there is anyone that you know of, anyone you care about who is in need of healing, whether that's healing in their body, their mind, their soul, their spirit, whether you're sitting here today, whether you're joining us virtually, when I pause after I say the prayer and I say the list of names I have in front of me, I want you to say that name. You can say it out loud, English, Hebrew. God understands all the languages. You can say it in your heart because God hears us regardless. I'll say Mishaber Chavotenu Avraham Yitzhak Yaakov Sar Rivka Rachel V'Yavrech F'Yarbei Et Acholim Avraham Eliyahu Ben Chaim Avraham Yitzhak Ben Chaim Bina Bat Teresa Bluma Bat Miriam Chava Laila Ben Bat Shedil V'David Chaim Yehuda Ben Rachel Eli Ben Devorah Esther Menucha Bat Enya Leah Gila Bat Ruth Melech Ben Bela Menachem Mendel Ben David V'Fesel Miriam Esther Bat Razel Moshe Ben Tavos Moshe David Ben Frodel Moshe David ben Rachel, Ruvain ben Shoshana, Shendel, Michal bat Leah v'Yaakov, Shoshana bat Irma, Shoshana Brucha bat Shendel v'David, Surah Golde bat Malka, Yehudit Dina bat Refuel, V'Niva Rivka, Yocheved Leah bat Elki v'Michal, Yosef Elvo ben Chayachana, Zohar, Aviva bat Harav, Moshe Ruvain v'Harav Rachel, Judith Bell, Marion Braun, Nora Jacken Brown, Zelda Brown, Judith Cohen, David Danberg, Jerry Danberg, Eileen Elkins, Lisa Fleischman, Candace Siegel-Gilman, Mark Gold, Toby Gold, Charles Goldberg, Kenny Goodgame, Kim Levin, Steve Levine, Joan Lupaloff, Dorothy Marr, Lori McCreary, Harry Melnick, Carla Miller, Bill Morgan, Floyd Nichols, Rhonda Johnson Pickett, Lex Rosenbaum, Ronald Sackheim, Julie Scheinthal, Barbara Seltzer, Diane and Richard Shapiro, Missy, Mark, and Jeffrey Shapiro, Dan Siegman, Paul Silvestri, Franz Spector, Joe Stoller, Michael Weingart, Stuart Wilson, Aaron Karate, Bat Schwitzer, Pearl, Bill Gregory, Bill Turner, Billy Layden, Chana Bat Tzvi, Danielle Ben Shulamit, Don Kobos, Eliezer Ben Esther Gittel, George Noon, Gary Hodendorf, Haskell Ben Clara, Herschel Chaim Ben Hana, Israel Ben Gittel, Janelle Kaiser, Margalit Bat Tanya, Pum Maiti Palm, Rex Marco, Sarah Bat Yehudit, Sarah Gittel Bat Freda, Shenda Liba Bat Esther, Shenda Chana Bat Tova Rose, Shmuel Ben Rosemary, Yosef Ben Mala, Yosef Chaim Ben Adina. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing speedily to all in our congregational family who are in need. Bring strength and wisdom to their doctors and caregivers, and bring strength, God, to us too, because when we feel stronger in your love, the ones we care about feel stronger as well. May God give them the blessings that all of God's children receive. That being shalom is the best of all of them. Let us all say, Amen. We rise for Chatzi Kaddish. יתקרב ויתקדש שמי רבה, ואמרי ואחרותי ויעניק מלכותי, וחי יכול ויום יכול, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיים. יתברך וישתבח ויתברך ותשמע ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה, יפתחו
לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, להמירן בעלמה, ויאמרו Please remain standing. Beyad Moshe, Torah, 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 Tzivanu Moshe, Torah, 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 Tzivanu Moshe, Torah, 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 Tzivanu Moshe, Torah, Torah. You may be seated. Yamod Maftir. For the Maftir reading, we're turning to the book of Numbers, page 931 at the very bottom, verses 16 through 25. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Li'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol Hamim. V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. V'chodesh harishon barba sahar yom l'chodesh pesach l'Adonai v'chamisha sahar yom l'chodesh hazeh chag shivat yamim matzot yeyachel b'yom harishon mikra kodesh kamalech avodah lo tasu v'ikravtem mishel l'Adonai padrim b'nei bakar shnayim v'yayel echad v'shivach v'sim b'nei shanat v'mim yiyu lachem Minchatam Solabul of Shaman Shloshai Sronim Lapar Ushnei Esronim Lail Tasu Isaron Isaron Tasela Kevasach Ad Lishivat Akvasim Usir Khatad Echad Lachaper Valechem Milvado Lada Boker Sheli Lada Damid Tasu Et Eila Ka'ela Tasu Layom Shivat Yamim Lechem Isherech Nichoach Ladanai Halalah tatamid yasevenis kahu v'yamashvi mikra kodesh yelachem komalachet avodah lo tasu. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Yamad hamagbi ha'lesefer sheni. Please rise. Torah shesam Moshe livnei bnei Yisrael. You may be seated. So I'm not going to assume that it was a joke played on me that I get to introduce this Haftarah. Now, I know often, honestly, it's a little bit, gosh, the Haftarah, because it's the thing we're reading from prophets, and we got to do it, but honestly, sometimes it's not so interesting. But, and apologies to all the men out there, there's a lot of you. This is the part in the book of Joshua
where God tells Joshua, okay, you got to get some really, really sharp knives, and you got to do a second bris for all the men. Yeah, even with the small number of people here, you can hear the laughing that's happening. You're reading it, not me. There is a bit of a clarification here. It's not if you've already... There were a whole bunch of guys. They were a little bit busy, fleeing Egypt and fighting everybody through the desert, and they're having a lot of things going on. And there was just a whole bunch of guys that never had their bris. And so really, it wasn't, like a second one, if you already had one. It was, we have to kind of make it right. We have all these guys who never had it, so we got to bris them all up. And I kind of like the implication of that, which is, look, there's some things in life that you got to do, Jewishly and otherwise. And maybe you didn't do it when you're supposed to do it, but that doesn't mean you go, oh gosh, I didn't do it, so I'm going to just keep not doing it. No, there's always time to make it right. It's kind of a way of God saying, there's always time to make it right. Maybe you didn't do it the first time, but you always have time down the road to make it up. Maybe that means a second bris. The reading for today, this first day of Pesach, can be found in your Eitz Chaim on page 1300. We are in the book of Joshua. Have fun. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, v'ratza v'divreihem anemarim b'emet. Baruch atah Adonai, habocher b'torah, Uv Moshe Avdoho, Uv Yisrael Amoho, Uv Inviei Haimet Vatzedek. Be'et hahi Amar Adonai El Yoshua, Aseh lecha charvot tzurim v'shuv, Mol et b'nei Yisrael shenit. Vayas lo Yehoshua charvot tzurim, Vayamal et b'nei Yisrael, El givad ha'aralot. V'zeh hadavar asher mal Yoshua, Kol ha'am hayotzeh, Mimitzrayim hazcharim, Kol anshe hamilchama, Metu bamidbahar baderech, B'tzeitam mimitzrayim, Ki muli hayuhu, Kol ha'am hayotzim, V'chol ha'am hayilodim, Bamidbar baderech, B'tzeitam mimitzrayim lo maluhu, Ki arba'im shana halchu b'nei Yisrael bamidbar ad tom kol hagoy anshe hamilchama hayotzim mimitzrayim asher lo shamu b'kol Adonai asher nishba Adonai lahem levilti haaretz asher nishba Adonai lavotam lated lanu eretz zavat chalav udavash v'et b'neihem hekim tachtam otam al Yehoshua ki arelim hayuhu ki lo malu otam badarech. Vahi ka'asher tamuhol hagoy lehimol vayeshvu tachtam b'machane ahad hayotam vayomer Adonai el Yoshua hayom galoti et cherpat Mitzrayim elechem
Vayikra Shem Hamakom Hahu Gilgal Ad Hayom Hazeh Vayachnu B'nei Yisrael B'Gilgal Vaya'asu et HaPesach V'Arba'a Asahar Yom Lachodesh Ba'erev Baravot Yericho Vayochlu Me'avor Ha'aretz Mimacharat HaPesach Matzot B'Kalui Be'etzem Hayom Hazeh Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Tzur kol haolamim Tzaddik b'chol hadorot Ha'el hane'eman Ha'omer v'yoseh Hamdaber u'mkayem Shekol devarav emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu V'ne'emanim devarecha V'davarecha ad midvarecha Achor lo yashuv rekam Ki el melech ne'eman B'rachaman ata Baruch ata Adonai Ha'el ha'ne'eman B'chol devarav Rachem al Tzion ki hi beit chayenu V'la aluvat nefesh Toshia b'mheira b'yameinu Baruch ata Adonai Mesameach Tzion ki banecha Samchenu Adonai Eloheinu Be'eliyahu hanavi avdecha U'malchut beit David meshichecha Bimhera yavoho v'yagel libenu Al ki solo yeshev zar V'lo yinchalu od acherim et kavodoho Ki v'shem kodshecha nishbata lo Shelo yichve neiro le'olam va'ed Baruch ata Adonai Magen David Al haTorah V'al havodah V'al hanvi'im V'al yom chag hamatzot hazeh Shenatata lanu Adonai Eloheinu L'sason ul'simcha L'chavod ul'tifaret Al hakol Adonai Eloheinu Anachnu modim lach Umvarchim otach Yitbarach shimcha B'fi kol chai tamid le'olam va'ed Baruch ata Adonai Mekadesh Yisrael v'hazmanim Lonnie, thank you. It's great seeing you, Lonnie. It's been a long time. It's wonderful to have you back in shul, and beautiful job and Chag Sameach to you and your family. We're now ready to return to our prayer books. We turn to page 181 as the cantor leads us in Ashrei. Ashrei yoshvei beitecha od yalalu chasel תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל מסר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, אתה ועד עולם, הללויה. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם
All right, you may be seated. Good Yontif and Chag Sameach. So this morning, I wanted to keep in concert with the theme of fours that we have during the Passover Seder. We have 4 cups of wine, 4 children, 4 questions. And so this morning I want to ask 4 questions about a particular piece of matzah that we eat at the end of the meal. And for that purpose, I brought my matzah tie and my matzah kippah to remind me what I'm supposed to talk about. So, of course, that last piece of matzah that we eat is called Afikomen. And here are the 4 questions. What in the heck does Afikomen mean? Why is it that we hide it? Why is it that it's the last thing we eat at the Seder meal? And finally, why do we care what the Afikomen is? What does it mean for us today as American Jews? So let's start with, what does Afikomen mean? Well, in case you didn't know, it's not a Hebrew word. It comes from Greek. And in the Greek, it's also come into English in some different forms. So the word api or epi, we find in literature today. At the end of a book, what is written at the end of a book? The epilogue, right? And logos means word in Greek. So epilogos would mean after word, right? The afterword to the book. Epi means after. So now we know what the afi means. Komos came into English in a slightly different form as comedy, revelry. So the 2 Greek words together mean after dinner revelry, Afikomen. And this was a common Greek thing when they'd have a big festival meal or a big banquet of some kind, that at the end of the banquet, they would eat all kinds of salty desserts, and they ate salty desserts for the same reason they serve salty food at bars during happy hour, because they want you to drink more. So they would eat these salty desserts and then have more to drink and get even wilder and crazier. And then apparently they would also go from house to house. Now, of course, the people who threw these big banquets lived in large mansions, so this was sort of the Beverly Hills district of Athens or Rome, and they would be knocking on all the other wealthy people's homes in Beverly Hills and asking them to join in the party and kind of carousing through the night, making a lot of noise and revelry. That was what afikomos meant to the Greeks. So the question is, how did it get to mean what it does in the Seder today? And in order to explain that, we want to look at the Mishnah, which says a famous phrase which you may have remembered from the Passover Haggadah, Ein maftirin achar haPesach afikomen. That comes into the Haggadah because it's the answer we give the wise child who asks, what are the laws and statutes and commandments that God has commanded us? And you're supposed to teach him all the laws of the Passover Seder until the very last one. And the very last law in the Mishnah about the Passover Seder is Ein maftirin achar haPesach afikomen. So the word maftir you probably recognize because every Shabbat and even on the festival here we had a maftir aliyah, right? The maftir aliyah is the final one, the concluding aliyah. So ein maftirin means we do not conclude, we do not end. Achar, which means after, haPesach, the Passover meal, afikomen. We do not end after the Passover meal with afikomen. That is, the original idea was, the rabbis were trying to tell us, do not do like those Greek people do and eat a bunch of salty foods and get drunk even more, or go out partying from door to door, reveling, making a lot of noise throughout the neighborhood and carrying on. That's not what we're about tonight. They had to tell us that because they had already borrowed several other elements of the Greek banquet format. Drinking, we do have 4 cups of wine. Making toasts, we lift the cups of wine several times during the meal. We're making a toast. Reclining, because that's the way Greeks ate their fancy meals. They would recline on sofas. And so there are many elements of a Greek banquet that we're celebrating that they adapted for the Passover Seder.
but they wanted to tell us one thing we will not do is go out and party afterwards and carry on like a bunch of crazy people. That's not Jewish, right? We're here for a particular purpose, to celebrate, to act as if we are, sort of the upper class now. We're not slaves anymore, and we're going to tell our story. And it's important for us to tell the story and to party and celebrate, but we're not going to go out and act like crazy people. So, Ein maftirin achar haPesach Afikomen. Why do we hide this matzah? This comes from a statement in the Talmud. Rabbi Eliezer says you should snatch the matzah and hide it so that the children won't go to sleep. In other words, like so many other things at the Passover Seder, this is a game to keep the children engaged in the Passover Seder, right? So there's two versions of this game, by the way. The first one is that the Passover the leader of the Seder, hides the matzah, him or herself, and then the children have to go find it so we can conclude the meal. And when they find it, they get a reward. And the second version is the children hide it. They snatch it away from the leader of the Seder, and they hide it. And when the leader comes to pick it up to end the Seder meal, it's missing. And so he can't finish the Seder without it. Where is it? The children have it. And they won't give it to you until they get their reward. Right? So somebody snatches the matzah, either the leader of the Seder or the children. But the point is to keep the children engaged in the process during the evening. We want them there at the table. We don't want them going off to play video games or watching their favorite TV show or doing whatever else they do. We want them to stay at the table through the whole meal. And that, by the way, is the reason for the story of the 4 children at the Seder, because the rabbis recognize we have different kinds of kids. Some are artistic, some are musical, some are smarter in math and science, and others are smarter in arts and literature. You need to find a way to engage everybody in the Seder. Nobody should fall asleep. Nobody should leave the table. Find a way to interact with everybody at the table. What we're doing here is really important. And what is it that we're doing? We're telling our story. If we don't know our story, our history, we don't know who we are today, and we don't know where we want to go into the future. You need to first learn your history. And the history is, we were slaves in Pharaoh in Egypt, and God took us out. We know what it's like to be slaves, to be the underclass, to be the poor. And so therefore, we have a responsibility to take care of those kinds of people in our society today. We know what it's like to be a stranger in a strange land, so we should welcome strangers into our home, etc. This is part of who we are. It's written into our DNA based on this story that's so important that we want to keep telling our children every year, and we don't want them to leave the table, so we invent this game to keep them there. Why is this matzah the last thing we eat? Well, from that statement in the Mishnah, it says, Ein maftirin achar haPesach Afikomen. We don't, after eating the Passover meal, go out and do revelry. The rabbis developed this idea that the last thing you should do is have a taste of that Passover lamb. At least in the time of the temple, and when the temple was destroyed, we still had whatever the substitute was for the lamb. Either still roasting a lamb, that was some people's custom, or roasting some other kind of meat, or today could be vegetarian, whatever. You have some symbol of that Passover lamb, which represents freedom. So the last taste in your mouth before you go to bed at night is the taste of freedom. That's what they wanted you to do. So that's another reason for not eating all kinds of desserts after you finish this, because the last thing you want to taste is the taste of freedom. Well, we don't have the Passover lamb anymore, but we do have the matzah. We're not going to eat bitter herbs, the last thing, because that reminds us of the bitterness of slavery. But we do have the matzah. And when Rabban Gamliel talks about the matzah, remember he talks about the 3 Passover items, and he holds up his piece of matzah. He says, this is the bread that we ate when we left Egypt, because the dough didn't have time to rise. It's not the bread of affliction we talked about at the beginning of the Seder, the bread of poor people. Now it's the bread of freedom. It's the bread that we ate as we hurried out of Egypt because we were so excited that we were free people. We didn't even wait for the dough to rise. We ate it unleavened. It's, again, the taste of freedom. So the last thing you eat at the Passover meal is the Afikomen,
so that the last taste in your mouth is the taste of freedom. So now we've explained 3 of the 4 questions. What does Afikomen mean? Why do we hide it? And why is it the last thing we eat? And the last question is, what does it mean for us? 3 things we learn. First of all, that it's okay to adapt to cultural novelties in the culture that you live in. The United States has a wonderful culture here in America. We like to watch the movies or sporting events or other things, and it's okay to engage in those things and to adapt them to our Jewish way of life. That's what the rabbis did with the format of a banquet meal. But we also need to know where to draw the line. And the rabbis drew the line at getting drunk and being too boisterous and revelrous, right? So they said, that's not us. We're not going to do that. So we adapt to the cultural things that we like in the society, but we don't cross the line into doing things that are not becoming of a people, of good citizens of the country we live in. And so that's the first thing we learned. The second thing we learned is the importance of having children engaged at the Passover Seder throughout the evening, that we need to find a way to educate them about why this meal is so important. And the last thing that we learned from it is the taste of freedom in our mouths should be the last thing that we taste that night, to remind us that it's our responsibility to look after those people who are poor, those people who are disadvantaged, those people who are not free in the world today. It's our responsibility to work to make the world a better place. The taste of freedom is in our mouth to encourage us to bring freedom to everyone. And so 4 questions, 4 answers. I wish you all a Chag Sameach. Thank you, Rabbi Morgan. Give us some things to think about as we prepare for our second Seder tonight. And now we're ready to begin our Musaf service, and this is a little different beginning of our Musaf service as we do twice a year. Back at the Sukkot period of the year, we prayed for rain, for Geshem, because of the land of Israel and the rain that it receives. Now that prayer will switch. Now we'll pray for Tal, for dew, as we remember the land of Israel, our connection to the state of Israel. So we rise now, we begin the Musaf service, page 184. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah ve'alma divrei chirutei v'yamelich malchutei v'chayechon ובחיי לכל בן ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח וידבר מתרומה מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילא מן כל מלחמה ושירתה Baruch
אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע. 375. תן לרצות, לרצות ארצך שיתנו, ברכה, ברכה בניצח, רוב דגן ותירוש, ותירוש בהפריצך קומי מיר, בחפצך בטל, טל צווי שנה טובה, שנה טובה ומאותרת פרי הארץ, לגאון ולתפארת עיר כסוכה, כסוכה נותרת, שימה בידך, שימה בידך, עטרת בטל. טל נופף על ארץ ברוכה, ממגד שמיים סבנו ברכה, להאיר מתוך השיכה, כאן אחריך, כאן אחריך, ושוחה בטל, טל טל יסיס, יסיס ופרים, תן במודיך, במודיך מובחרים, חנונך חלץ, חלץ ממסגרים, זמרה נערים וכל נערים בטל, טל בשובע מלא אסמנו, החעת תחדש, תחדש ימינו, דוד כערכך המת שמנו, גן רבה שימנו בטל, טל
תברך מזון במשמננו על יהי רזון איומה אשר היסדת כצאן אנא תפק לרצון אנא תפק לרצון בטל שתהו אדוני אלוהינו משיב הרוח ומוריד הטל לברכה ולא לקללה לחיים ולא למוות לשובע ולא לרזון amen. Page 344. מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. 345 נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה על זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם, מייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים, שמה ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו אבינו, הוא מלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, הדין אדירנו, אדוני אדוננו בדי שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך,
ולנצח נצחים כנשדך נקדיש. משיחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue silently, page 346 to 350. Continue with Kaddish Shalem, page 203. נקבל ויתקדש שמי רבה, ועל מעריב לחירותי, ועל מלכותי, וחי חון ומכון וחי לכל בית ישראל, עגלה בזמן קריב יאמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, דעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, וישתבח ויתמר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה, תברכו, לעילה מכל אחד המשירתה, שבחדה ונחמתה, לאמירן בעלנה ויאמרו, אמן. יתקבל צלותון ובאותון כל ישראל, קודם אבוני בשמיה ויאמרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו כל ישראל, ויאמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו, amen. May be seated. Continue with Ein Keloheinu, page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu. Lai, 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 Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu,
Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Lai, 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 Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Sheiktiru Avotenu Lefanecha Ektoret Hasanim. Rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר ראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומשה יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, והארץ מתחת אין עוד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו And now we invite all those observing a yurtzeit and all those in mourning to rise for the words of the Mourner's Kaddish, page 207. Yitzgadol v'yikadash shemei rabbah, v'yamad divrach yurteh v'yamlik malchuteh, v'chayechon v'yomechon v'chayeh d'chol beit Yisrael, v'agalav b'zman kariv v'yimru amen. Yehei shmei rabbah mevorach leolam omeamaya. Yitbarach v'yishtabach b'tba'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei d'kudusha b'rechu. Le'ela min kol berchata v'shirata, tishbechata v'nechemata, damiram b'yama v'yimru amen. Yehei shlam v'rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. Osei shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. Chag Sameach again, everybody. And whether you're here or watching us online, we hope you had a wonderful Seder last night. And you have a good Seder again tonight. I want to thank my colleague, Rabbi Morgan, who led a beautiful community virtual Seder last night. And I want to thank also my colleague, Rabbi Ford, who will be leading 2 Seders tonight for young families at 5 p.m. and young adults at 7:30 p.m. So you've got a busy night ahead, 2 virtual Seders. And if you fall in one of those categories, you can still go to our website and register. 5 p.m. for young families, 7:30 p.m. for young adults. I know a lot of people are signed up. And like Rabbi Morgan's Seder last night, it will be full of good discussions, stimulating ideas, creativity. It'll be a very beautiful Seder as well, 2 Seders. So please do sign up if you fall in those categories and you'd like to do it a little different this year and learn more about the Passover holiday. I also want to remind everybody that our services are now don't require registration. Come any weekday, mornings, evenings, Shabbat mornings, Yom Tov mornings. The only service you need to register for now are Friday nights. So we'd love to see you next Shabbat morning or on Yizkor, a week from today, as we end the Passover holiday at 9:30 a.m.
come. We'd love to have you here. There's plenty of space in here in the Baruch Sanctuary. Also, I want to welcome two special guests that are with us today, all the way from Los Angeles, Mike and Leora Scholklapper, the proud in-laws of our rabbi, Rabbi Fort, and of course, the proud parents of Rabbi Ariel Scholklapper. It's great to have you here. It's been a long time since I'm sure you've been able to travel and to spend time with your beautiful grandson, David. So enjoy the Passover holiday and welcome again. You always have a home here at Beth Yeshurun. It's good to have you guys here. Also, just a couple other reminders. On April 25th, we have our annual meeting. It's an opportunity, of course, to learn about what's going on in the congregation and to say thank you to the tremendous job our current president, Jared Bloom, has done as president. And you have an opportunity to offer a tribute to him, a message or a photo. Just go to our website. There you can offer a tribute to Jared, register for the annual meeting. You can attend either in person or virtually. That's April 25th at 4 p.m. And it's also an opportunity to welcome our new board officers and our new president, David Stein. So please, we'd love to see you on April 25th at 4 p.m. At the conclusion of our service, please join us in the Sukkah Courtyard as we have an opportunity to enjoy some company and enjoy some more Matzo. So we'll see you in the Sukkah Courtyard after we conclude our service here with the Don Olam, page 211. Adon Olam asher balach beterem kol yetzi nivra leitnasa v'chefetzo kol azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hove והוא יהיה בתפארה, והוא אחד בין שני, להמשילו להחמירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמסרה. אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל ירצי נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, והוא אלי וחי גואלי, וצוחב לי ביצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אפקיד רוחי, הייתי שם בעירה, ועם רוחי הביאתי אדוני לי, ולא יירא. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו